Video ko sar'aatiin phrasal verbii yookaan gaaleewwan guyyuu itti fayyadamuu dandeenyu isaan haasoo keenya nuuf bareechuu danda'an isiniif qabadhee dhiyaadhe. Mee afaan Oromootiin isiniifan as kaahaa isin ammoo Ingiliffaan hiikaa isaan yaaltu san booda hiikaa isa wajjin haasofna jechuudha. So the first one is, for example, hirriba sa'a 12tti hirriba dammaqaa jechuudhaaf akkam jenna? Dammaquu nan dammaqa jechuudhaaf. The second one, siree nan ka'aa, like sa'a 12 fakkaatu siree koorraa hin ka'aa nan ka'a jechuudhaaf maayettu. Second. Third, huccuu koo nan uffadhaa jechuudha. I need the phrasal verbs form. And nan baafadha jechuudha. Huccuun ofirraa baasee jechuudhaaf akkamittu. In English, I want you to use the phrasal verbs. Good. Akka sirriitti yaaltan abdiin qaba. Now, let's sit together. Okay. So, look. Hirriba nan ka'a jechuudhaaf, nan dammaqa jechuudhaaf, it's wake up. 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 So that's stop sleeping. So I wake up at 7 o'clock every day. Kana ka oolmee keenya guyyaa yoo dubbannu, haala kanaan ibsan jechuudha. I wake up every day at 7 o'clock. 7 jechuun sa'a tokko jechuudha keenya. And wake up. And the second one is get up. Jechuudha nan ka'a jechuudha. Garaagarummaan isaanii inni kuni nan dammaqaadha. Hirriibaa hin dammaqaadha. And this one nan ka'aadha. Okay, sirriirraa nan ka'a jechuudha. Get up. The third one is put on. Put your jacket on. Ooh. Put your jacket on. Means wear a cloth. Okay, huccuu uffachuu jechuudha. Put on. So he puts on his shoe before going out. He puts off his shoe before going out. Deemuu isaa dura huccuu maali kophee isaa kaawwata jechuudhaaf. Okay, huccuudhaaf illee hin ta'a. Okay, I put on my jacket if it is cold. I put on my t-shirt. Okay, put on. Wear jechuudha. Uffachuu jechuudha. And number 4 is take off. Take us off. Take us off. Take off means remove your clothes. Take off. Take off your jacket. Take off your shoe. Okay, please take off your jacket. Take off your jacket inside the house. Mana keessa yoo seentu jaaketii kee ofirraa baasii. Take off your jacket. Take off your jacket. Huccuu kee baasii jechuudhaaf. Okay, number 5. Egaa isaan kunniin phrasal verboota akkamiiti? Phrasal verboota wanta guyyuu goonu tokko itti ibsachuu dandeenyudha. They are very important and they are really basic to beautify our speeches. And number 5 is like turn on. Turn on jechuudha. Turn on means start a light, a TV or a computer. Okay? Can you turn on the light? Can you turn on the light? Okay, turn on. Jechuudha. Ibsuu kaasuu jechuudha. Turn on the light, turn on your computer, turn on the TV. TV ibsiinii jechuudha. Okay, turn on. And number 6, turn off. Turn off your TV. Turn off your TV. Maalni faallaa isaati. Aamsi jechuudhaaf. Turn off the light. Turn off the computer. Okay, turn off the TV. Turn off the light. For example, it says don't forget to turn off the TV before bed. Gara saree deemuu kee dura TV cufuu hin dagatiin jechuudhaaf. Aamsuu cufuu jechuudhaaf itti fayyadamne jechuudha. And number 7, look for. You're looking for. Look for. Look for jechuun search jechuudha. Barbaadu jechuudha. Try to find out. Okay, look for. I'm looking for my pen. Okay, I'm looking for my keys. Qulfii kun, furtuu kun barbaadaa jira jechuudha. Okay, looking for. I'm looking for a good English language teacher. Barsiisaa afaan Ingiliffaa gaariin barbaadaa jira. Okay, looking for. Look for. Okay, what are you looking for? Maal barbaadaa jirta jechuudha. What are you looking for?
Okay, what are you looking for? Maal barbaada jirta. And the eighth one is find out. Find out. Find out. Find out jechuun immoo like innillee akkuma barbaadutti garuu more of like wanta akka research yookaan immoo find out suquu barbaadu xiqqoo ni jabaate isa look for meeshaa adda addaa yoo jalaa baree nama fa'aa barbaaduudhaaf itti fayyadamna. But find out jechuun wanta fakkeenyaaf wanta deebii dhabneef tokko deebii isaan barbaadaa jira jechuudhaaf find out. For example, she found out the answer quickly. Deebii yeroo gabaabaa keessatti argattee ture. Found out. And number 9, still we are discussing the phrasal verbs. So number 9 is pick up. Pick up, pick up, pick up, pick up. Pick up. Pick up. Fuudhuu jechuudha. Pick up, collect. Waa fuudhuu. Pick it up. Fuudhi. Namas fakkeenyaaf giving a drive to a person. I'll pick you up from school. Mana barumsaarraa sin fuudhaa jechuudhaaf. Ijoollee keessan for example, I'll pick you up from the school at 5 p.m. At 11 o'clock Ethiopian time, I'll pick you up. Sin fuudhaa jechuudhaaf. Okay? Pick up. Meeshaalee fuudhi lafaa jechuudhaaf. Pick up the pen. Pick it up. Pick it up. Okay? Fuudhi jechuudhaaf. Pick it up. And number 10, drop off. Or drop me off. No. Drop off jechuun take someone somewhere. Nama geessu. Drop off jechuun bakka wayii geessu jechuudhaaf. Usually we use it for motorcyclists and drivers, and if you're driving and then you are taking someone to somewhere, for example hospital or a school or a cafeteria, and then let me drop you off there. Okay, he dropped me off at the bus stop. Buufata konkolaataatti na geesse jechuudhaaf. He dropped me off. Number 11, turn up jechuun sagalee dabaluu jechuudha. Turn up the volume. Okay, turn up the music. Turn up. Okay, turn up. Story fakkeenyaaf wannoo qabu, levelii qabu, asaa dabalii powerii kenniif jechuudhaaf illee ta'a. Turn it up. Turn the server up. Turn the volume up. Turn the music up. Okay, turn the music up, please. Or turn up the music. Number 12 is turn down. Hey, turn that down. Turn down jechuun hir'isuu jechuudha. Gad xiqqeessuu. Please turn down. Okay. Reduce the volume, hit the level. Okay. Please turn down the music. Turn down. Jechuudha. Sagalee qaqqabii jechuudhaaf. Okay. Hir'isii. Turn down. Hir'isii jechuudha. Okay. So these are my today's very interesting kind of phrasal verbs. Egaa phrasal verboota kanarraa hedduu akka barattan abdiin qaba. Egaa maal gochuu qabdu isaan kanniin dabtara irratti barreeffatanii ofii keessanii hima itti ijaaraa irra deddeebi'uu qabdu. Maaliif seetan hankuma irra deddeebi'aa deemnu afaan san sirritti barachaa beekaa deemna jechuudha. Amma qorannoon maal mul'isa vocabulary tokko qabachuudhaaf yeroo 10 hanga 15 irra deddeebi'uu qabnaa jechuudha. Haala kamiin irra deddeebi'uu goona seetan? Tokko jecha san ni dubbisna hiikaa qabannaa. 2 kan dubbisnee hiikaa qabanne san ni barreessina. Ni barreessina hiikaallee ni barreessina. Yoo harkaan barreessinu ijaan ni dubbisna waan ta'eef. Okay? We will see it, right? Ijaan ni dubbisna waan ta'eef sammuun keenya maal gochaa deema jechuudha. Itti firoomaa deema jechuudha. Very familiar ta'aa deema jechuudha. Kanaafuu dafnee hin dagannu jechuudha. Isa qofa miti hiikaa barreessin jecha barreessin hiikaa barreessinee itti aanee immoo hima itti ijaarra. Okay? These are like how we should practice, how we ought to practice. Okay? Kanaafuu Ingiliffa keenya fooyyeffachuudhaaf kaayyoo qabna yoo ta'e, dheebuu Ingiliffaa qabna yoo ta'e, irra deebii daran gochuu qabna jechuudha. Maal seetan? Namni tokko ani sammuun naan qabu, sammuun sinii qabu deemiti.
istiraatiijii isa sirrii duukaa hin buune waan ta'eef dafee sammuun sinii qabuu dide. Kanaafuu hanguma irra deddeebi'aa deemnu sirriitti sammuu nu qabaa deema akkamitti irra deddeebina akkuma isin jedhee dubbisuu afaanii baafnee jechisan jechuu barreessuu hiikkaa isaallee itti barreessuu hima itti ijaaruu isa kana irra deddeebinee gochuu. Yoo akkas goona ta'e ingiliffaan keenya sirriitti nuuf fooyya'aa deema jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kootitti na wajjin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa jedha. Tarii mee isin immoo phrasal verbii beektan toora koomentiirratti naa barreessaa. Phrasal verbii beektanii kan sammuutti qabattan kan itti fayyadamtan kan jaallattan jiraate immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Thank you for being with me and have a nice time. A brighter future